2014. Okay, the next slide is about every clause expresses an exchange of roles in which the speaker either gives or demands something, and it can be the first information, language used to convey or recuse knowledge. Convey. To convey. To convey or recuse knowledge. And the second is goods or service, language used. Services. Nah, itu penyakit orang Indonesia. S akhir itu selalu ditelan aja. Services, adik. Okay, thank you, Yang. Goods and services, language used to perform or recuse an action. The next slide. This results in 4 fundamental speech functions. The first, statement, giving information. The second is question, demanding information. Third, over, giving goods or services. And the last or the fourth, comment, demanding goods Comment. Comment. The comment. Comment. Okay, okay, the last or the fourth, comment. It means demanding goods or services. Each type of exchange embodies an interpersonal choice realized through mood structures. Realized through mood structure. Realized through mood structures, which signal the speaker's communicative purpose and expected response. Okay, the next slide. This is the last. Still one. Okay. The last slide for me. Mood, structure, and interpersonal meaning. The mood is the central element of interpersonal grammar. It consists of 2 main components. Components. Very good. Subject is the element that carries responsibility for the validity of the clause. Finite is the part. Finite is the part. Finite is the part that encodes tense, modality, or polarity, affirmation, and negation. Affirmation or negation. Affirmation and negation. Together, they form the mood block, which determines determines yeah, okay, which determines the speaker's attitude and interactional stance. Thompson 2014. Okay guys, thank you, that's all for me. Okay, the next we'll continue by the next Thank you, Haris. Very good, Haris. Okay, you're welcome, Yang. Yeah. Okay, thank you, Mr. Haris.
So I will be the next speaker. Yeah, next slide, Miss. For instance, declarative mood. For instance, Yes. for instance, declarative mood typically express statements. Typically expresses statements. Integrative mood typically expresses questions. TPK. Typically expresses question. In imperative mood expresses commands or request. The res, the Residue. residue Residue itu the rest sisanya. Ya. of the clause adds information. Nah, ini close nyonya. Close. No, nggak ada nggak ada close, nggak ada tutup tuh, nggak ada. Close, no. Close seperti toko, clock. Clause adds information about the process, participants, and verbatim tense, but the mood alone can signal the extended exchange even without full context. Next, here the type of exchange. First is statement giving information, and the mood type is declarative. And the example is she was sick last week. And this is the typical response, really. Udah kan tadi TPK. Typical response, really or no, she was not. And the second, she wasn't. Enggak. Wasn't or she was not. She wasn't. Okay. She wasn't. Kalau kamu harus baca apa adanya, jangan ditambah-tambah. No, she wasn't. Okay. And then the second one is the question demanding information is integrative. Did she leave yesterday? Yes, she did. Or she didn't. No, she didn't. Yeah. Okay, command is demanding action, imperative. Close the door. Okay, no, I won't. And over giving service, declarative or model, I can help you. That would be great. No, thank you. And the second slide, in direction and negotiation in communication. According to Thomson 2014, every exchange includes an expected response. However, interaction is dynamic. Dynamic. The listener can either comply or choose an alternative response known as the discretionary alternative. For example, speaker, sit down. And the second one, expected response, the listener sit. Alternative response, no, thank you. I prefer to stand. Okay, the next slide. Modality and polarity as tools of interpersonal meaning. The finite also expresses modality, the speaker's degree of certainty, obligation, or inclination, and polarity, positive or negative stage. For example, you must attend the meeting, expresses obligation, high modality. And the second one, you might attend the meeting, expresses possibility, low modality. And the third one is he's coming versus he isn't coming, expresses polarity as affirmation or negation. And the next slide. Okay, the third speaker is Ramati Kurata ini. Time is yours, Miss. Thank you, Eyang. You're welcome. Okay, thank you, Miss Mary. Eyang, can you hear my voice?
Yeah, clearly. Very good. Okay, thank you. The next is examples, response, and analysis. Statement, giving information. Example, A, the meeting starts at 9. B, are you sure? I thought it was 10. Analysis. No. Analysis. Udah berapa kali ulang? Analysis. Iya. Udah Baik, Yang. ulang. Analysis. This exchange illustrates a declarative mood expressing factual information. The response questions the accuracy, showing that the listeners challenge the speaker's authority. The interaction involves negation of truth, typical in giving information exchange. Typical, okay. Typical in giving information exchange. Question, demanding information. Example, A, did you finish your homework? B, yes, I did. Analysis. Analysis. Yeah. Okay. Analysis. The clause, did you finish your homework? Use interrogative mood. Uses interrogative mood, signaling a request for information. The listener's short, direct answer, yes, I did, provides the expected information exchange and closes the interaction. Command, demanding goods and services. Example, A, please open the window. B, sure. Analysis, am I true? Analysis. That's very good, very good. Yes. Bagus. The imperative mood, signals, and signals, and action demand. The politeness marker, please softens the command, turning it into a request rather than an order. The response, sure, fulfills the expected behavior, reflecting cooperation. Overs, giving goods and services. Example, A, I'll show you the way. B, thanks. Analysis. Analysis. The speaker gives goods or services voluntarily using declarative mood with modal will functioning as an over. The listener's response expresses gratitude, completing the exchange successfully. Okay, the last slide is conclusion. 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 No, the stress on clue. Clue, okay. Conclusion. Okay, conclusion. Yeah. Clause as exchange views language as a tool for interaction. Every clause involves an exchange of meaning between speaker and listener. The exchange is realized through mood types, declarative, interrogative, and imperative. Modality and polarity show the speaker's attitude, certainty, and politeness. Certainty. Kok ditambah-tambah? Certainty, okay. Certainty and politeness. Understanding this concept helps us see social relationship in communication. I'm sure you, while reading, you don't understand because your pronunciation is many things in the wrong way. I doubt that you have understood anything. All right, go on. I understand, but yeah, my pronunciation is bad. Okay, thank you, Eyang.
Oh, you finished. Okay. Yeah, All right, that's thank all you. from our group. Thank you. So that was Rahmawat. Yeah. Yeah. Is that the conclusion? Is that the ending? Yes. Yeah. It's done already, Ayang. Apa? What? It's ready. Not clear. What are you saying? It's done already, Ayan, for our presentation. Oh yeah, just for Yeah, your now time. it's your, But yeah. Now, it's, no. it's 9:30. Yeah, you have Yes. 1 more hour. Yeah, Yes. to, Yeah. to discuss anything. This is about clause as exchange. So I'm going to give you an exercise. All right. Okay, Ayang. Okay, Ayang. Yeah, these are very, yeah, as you have read, the examples are very easy sentences. But I'm going to, maybe you better take a piece of paper and pencil. I'm going to give you the Indonesian translation and you translate it into English. I tell you or I dictate to you an Indonesian sentence. Let's begin with the first exercise. So please turn to the first exercise. Can you turn back the text to the first one with the examples? Apa bisa tuh? Okay, wait a minute. Siapa the first one was? Haris ya, Haris. 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 Yes, Yang. Nah, Yeah. Okay. can you present? Can you Yes, show yes, I'm us? present. Yes, I heard you. Can you show us Oh, the? I'm sorry, Yang. My camera laptop is trouble, so I can't to show my face. Apa katanya? My camera laptop is trouble. Have a trouble with camera, Ayang. So you cannot see me. I can see you. Yeah, All right. I can see all. Yeah. What was the first exercise you read? Yeah, Haris. Apa tadi? Yeah, yes. Give some clue mengenai apa tadi? Information and used to convey or request knowledge. All right. Yeah. So I give you. No, just the first one yang tadi aja pelan-pelan lah. Yeah, maaf ya. Everybody can see the text. Every clause expresses an exchange of roles in which the speaker either gives or demands something, and it can be information, language used to convey or request knowledge, and the second one is goods and services, language used to perform or request an action. I will read an Indonesian sentence for information. Yeah, the first sentence. Information, language used to convey or request knowledge. Now, language, yeah, just a sentence to convey, memberitahu, or minta knowledge, suatu berita. Ya. Haris. Okay. Jambra, no. The sentence. Write down the following sentence. Yeah, a request or knowledge. Ya. Jam berapa kuliah
kami, jam berapa kuliah kami mulai? Now you turn it into an English sentence. A request. Jam berapa? Jam berapa kuliah kami mulai? Jam berapa kuliah kami mulai? What time? Jam berapa kuliah kami mulai? What time does our Classes. Kuliah apa? classes? Enggak ada college. College itu ya gedungnya. Kuliah. Pelajaran lah. Apa? Lesson? Pelajaran. Kalau tidak tahu bagaimana mengucapkan kuliah. Pelajaran. Jam berapa pelajaran Subject? kami mulai? What time does our lecture start? Ya, bolehlah. What time does our apa? Lecture start. Our lecture start. Ya, baik. What time does our lecture start? Ya, bagus. Ya, kuliah ya, lecture. Thank you, ya. You can also say class, ya, or Yes. lesson. Thank you. Now, Mary. Yanti. Iya, Eyang. Yeah, write down the following sentence. It's Okay. about the second example. Goods. Okay. Goods, nah ini mengenai ini yang kedua ya. Goods and services, language used to perform or request an action. Language used to perform or request an tolong ini request ya. Tolong ambilkan 1 gelas air dingin. Tolong ya. Mary Yanti. Language used to perform or request. This is a request. Tolong ambilkan 1 gelas air dingin. Please get me a glass of cold water. Iya, bagus. Ya, bagus. Please, there are many ways to say, banyak pilihan. Please get me, bring me. Ya, bagus sekali. Yeah. Nah, yang ketiga, presenter ketiga Rahmati ya. Iya, Eyang. Ya, Rahmati. Iya, Rahmati, Eyang. Ya kita kembali lagi ke information. Language yang pertama ya. Language used to convey. Sekarang convey or request knowledge. Tadi kan hari itu request. Sekarang convey. And you understand what convey means ya. Iya, Eyang. Our final test at the end of the semester. Kok bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Ganti. Ya. Oke, ya. I'll change to another one.
liburan semester kami akan mulai pada akhir bulan. Ini information ya. Liburan kami akan mulai, liburan kami akan mulai akhir bulan ini. Ya. Tulis. Okay. Our liburan semester kami ya, akan mulai akhir bulan ini. baik. Okay. Our holiday will start at the end of the month. Ini Oh, pada bulan ini ya? akhir bulan ini. Ya. Pada akhir bulan ini. Oh Iya. ya. Our holiday will start at the end of this month. Ya, baik. This ya, this month. Orang This, Indonesia okay. nggak bisa bilang E tuh. Oh ya, this. This. Orang Indonesia nggak bisa bilang E. Bilangnya Yeah. selalu is. Like yang is. Ya, This. betul. Ya, bagus. Ya, karena di dalam bahasa, nah ini speaking tuh ya, karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi E, Iya. ada bunyi I. Tapi dalam bahasa Inggris ada dua, jadi tolong berbahasa Inggris ya. Baik. Anyone in the class who I see Rahmati sudah. Putri ya, yang saya lihat on the screen of this laptop ada nama Putri. Tadi the presenters ya sudah mendapat gilirannya. Each of you have already gone. The whole class must exercise. Bukan hanya presenter saja ya. It's not fair kalau begitu. Now, can you hear me? Siapa tadi? Putri Ngawirabaya. Yes, Alright. sayang. Yes, please, I will dictate to you an Indonesian sentence. Language used to convey a request. Nah, request knowledge. Tadi convey sudah, sekarang request knowledge. Artinya apa itu? Request knowledge itu is a question. Ya. How many ada berapa mahasiswa di dalam kelas kita? How many students in our classroom? Mana kata kerjanya? Tulis saja, jangan langsung terjemahkan. Yes, sayang. We have all the time ya, we have lots of time. Ada berapa mahasiswa duduk di kelas kita? Yes, sayang. Yes. Now in English. Yes. How many students are sitting in our class? Yeah, very good. Yeah. Yeah. Tidak. Anda tidak perlu menerjemahkan kata demi kata. Anda harus menerjemahkan artinya. Saya memang dalam bahasa Indonesia duduk. Sudah cukup dalam bahasa Inggris kalau Anda pakai are aja, saya juga I'm happy ya. Pokoknya maknanya itu yang harus sampai ke pendengar itu.
the meaning. Not, you don't have to use literally. Harus tidak kata demi kata. Ya, very good. Thank you. Thank you too, Eyang. Yeah, now I go to the next one is Sahro. Sahro. Yes, ma'am, I'm here. Alright, Sahro. Sekarang nomor 2 ini ya, goods and services ya. Anda lihat di layarnya, goods and services. Language used to perform or request an action. To perform or request an question. To perform. Pertanyaan ya, permintaan. Minggu depan kami diminta untuk menyiapkan bab berikut. Minggu depan kami diminta mempersiapkan apa tadi? Bab berikut. Bab berikut. Alright, ma'am. Sekali lagi. Minggu depan kami diminta mempersiapkan bab berikut. This is a bit long sentence. I repeat. Minggu depan kami diminta mempersiapkan bab berikut. Got that? Got it. Yes. Thank you. Alright, next week we are asked to prepare the following chapter. Yeah. We are asked to prepare. Ya, prepare. Bagus. Mempersiapkan. Prepare the next chapter. The next chapter. Bagus sekali. Baguslah. Thank you, ma'am. Ya. Anda bisa saja jadi penterjemah nanti ya. Amin, ma'am. Amin. And now, who's next on the list? That was Sahro, ya. Sahro sudah. Coba tolong, please put more names on your laptop. Now, we are asked to translate the next sentence. Ya, to who? We go to the first sentence. Information, language used to convey or request knowledge. Now this request is again a question, permintaan, or request, ya. What time? Jam Indonesia. Ya, karena sudah kebiasaan ya. Iya. Langsung dalam bahasa Inggris. Ada berapa minggu di dalam satu semester? Ya, singkat saja itu. Ada berapa minggu di dalam satu semester? How many are there in a semester? Enggak usah pakai there ya. Enggak usah pakai there. Coba diulangi. How many weeks are in a semester?
Excellent. Yeah, that's short. All right. Now we change to a different section. Ini this information and goods itu sudah selesai. Give us another exercise. Nah, ini this resource information. Ya, baik ya. Statement giving information. Number one ya. Florence ya, Florence. Can you do this the next? Yes, sayang. Yes. Baik, Florence, are you ready to Yes, I'm ready. translate the next sentence? Number Okay. one, statement. Yeah. Okay. Bulan ini orang-orang Amerika merayakan Thanksgiving Day. Statement atau giving information. Bulan ini orang-orang Amerika merayakan Thanksgiving Day. Bulan ini orang Amerika merayakan apa tadi? Bulan ini ya. Orang Amerika merayakan Thanksgiving ya. Ya. Okay, this month Americans celebrate Thanksgiving Day. Yeah, slowly. Can you repeat? Can you repeat? Yes. This month Americans celebrate Thanksgiving Day. Yeah, very short. Sayang. Pokoknya, ya, thank you. That was siapa tadi? Florence ya. Siapa lagi ini? Give me another student on the screen. Astri yang mana? Astri Permatasari. Siapa? Astri Permatasari. Asri Permatasari, kata Pak. Astri, very good. Astri Permatasari. This question ya, Asri. Yeah, ma'am. Astri demanding information question. Demanding information. Yeah. What time does the next flight to Denpasar next? Sorry, ma'am. Ya, sebentar. Saya selalu mulainya dari bahasa Inggris ya, harusnya itu yang bahasa Inggrisnya. Baik. Jam berapa pesawat Garuda terbang atau tiga landas dari airport dari bandara. Apa? Airport bahasa Inggris. Bandara. Dari bandara ya. Jam berapa pesawat Garuda berangkat dari bandara? Jam berapa pesawat Garuda berangkat dari bandara? Ya, ini question ya, demanding information. Silakan. What time? Pesawat Garuda. What time? Garuda airplane. Tinggal landas dari bandara. Tinggal landas. Take off. Take off from
airport. Mana kata kerjanya? Tinggal landasnya mana? Take Apa off. tadi? Take Jam off. berapa What pesawat? time Garuda airplane Tapi tidak take ada, udah bahasa Inggris harus ada kata kerja bantuannya. what time Garuda airplane Gak bisa, nggak harus ada kata kerjanya dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ini. what time Ya, the Garuda plane take off from the airport? sudah. Ya, That is true, ma'am. ya sudah cukup. Bagus. Yang penting-pentingnya sudah. Did I mention? Thank you, ma'am. Ya, sudah cukup. Baik. Offer, yang nomor 4. Giving goods. An offer itu penawaran ya. Offer giving goods or for services. Siapa yang mau sekarang? Yang berikut siapa? Tadi Astri. Yang berikut siapa? Kan ada Yang belum. yang belum saja. Ada Bu Antifatur, ada Bu Hasana, ada Bu Esther. Ada Sir Arif. Ada Serarif. Serarif belum, Ayang. Ya, mana coba tolong. Can you come on the screen? On the screen? Liga. Liga ada. How do you spell the name? Saya nggak. Ini karena saya harus baca nama Anda, jangan yang salah. Arif Purnama, Liga. Haris sudah kok, Haris. Yang namanya. Haris sudah. Nah, Arif. ini yang Sudah Oh, ya. ini belum ya? Ini Ada yang ya, belum. baik. Ya. Jadi saya mulai dari bawah. Ini saya okein dulu. Dah. Baik. Udah dari atas ya. Putri Ngawirabaya. Putri. Yes, ma'am. Ya, kita sampai nomor berapa nih? Offer giving goods or services. Apa tadi? Nggak apa ya. Penawaran. Offer giving goods or services. Bisakah kami menawarkan kopi panas? Bisakah kami menawarkan kopi panas? Ya, Putri. Yes, ma'am. Bisakah kami menawarkan kopi panas? Would you like Pak. some? Bisakah kami? May we? Bisa, what is bisa? Can, ma'am. Iya. Iya, coba Pak di Itu kan boleh. Offer you hot coffee. di WA aja Pak dia. Please repeat. Pak Haris, soundnya Pak Haris bocor. Bisakah? Ya, Diulang dulu. Can we offer you hot coffee? Bagus, sudah cukup. Baik. Thank you, ya. Eyang, Ya, kalau can-nya diganti pakai may, bisa nggak? Boleh nggak? Bener nggak? it's possible also. Yes, Oke. Jadi may we offer you some hot coffee? Is it correct? correct. Yeah. Oke, thank you, Eyang.
Kita menerjemahkan makna ya, bukan menerjemahkan kata demi kata. Nomor 4, command, perintah, demanding goods or services. Tapi ini perintah, minta benda-benda atau jasa. Ya, ini suatu perintah ke supir taksi ini ya. Demanding goods or services. Demanding. Tolong antarkan kami ke rumah sakit terdekat. Tolong antarkan kami ke rumah sakit terdekat. Demanding service. Demanding, minta atau command, memerintah. Tolong antarkan kami ke rumah sakit terdekat. Ya, siapa sih tadi? Ada di pilihannya yang belum. Yang belum. Arif sudah belum? Belum Arif ya? Arif Purnama? Yes, ma'am. Yes. I repeat the problem, Arif. Yeah, I'm. Bisakah Bapak ke supir taksi barangkali ya? Bisakah Bapak antarkan kami ke rumah sakit terdekat? Wait. Bisa. Kapan yang? Wait yang. Yang saya izin ke toilet sebentar ya, Yang. Boleh nggak? Apa? Izin ke toilet sebentar, boleh nggak, Yang? Aduh, ini pertanyaannya untuk Pak Arif Purnama ya. Ini yang Iya, tanya. yang. Saya mau izin ke toilet sebentar ya, Yang. Saya nggak mengerti Anda siapa ini yang wanita. Saya Uni, Yang. Uni. Saya izin sebentar ke toilet. Mengganggu Miss konsentrasi. Uninya Silakan izin. ya ke toilet, pergi aja ke toilet. Ini pertanyaannya kan untuk Pak Arif yang bertanya Iya. itu wanita. Pak Arif, Nanti monggo Pak ya, Arif. siapa pergi aja cepat. Saya Nanti pikir ngomong. Eyang minta diantar saya. Siap aja sayanya. Sorry yang. Silakan Iya. pergi aja ke toilet. Sekarang Arif yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tolong antarkan kami ke rumah sakit terdekat. Ya. Please take us to the nearest hospital. Iya, bagus, terima kasih. Thank you, Eyang. I love you. Ya nggak apa. Baik. Sekarang ketahuan nih. Command. Masih latihan yang sama ya. Dan ini lucu itu kalimat-kalimatnya praktis, sering dipakai. Giving statement, giving information. Hari-hari ini atau akhir-akhir ini sering terjadi banjir di Jakarta. Disebabkan, nah ini panjang ya, disebabkan hujan-hujan deras. Ini untuk siapa ya? Arifatur.
Atifatur Rahmaniyah. Hadirkan. Iya, Eyang. Bisa diulang kalimatnya, Eyang? Ya, tentu saja. Ini kalimat panjang. Siapa tadi? Siapa? Atifatur. Atifatur Rahmaniyah, ya, nomor 4 dari atas. Akhir-akhir ini sering terjadi banjir di Jakarta karena hujan atau disebabkan hujan-hujan deras. Akhir-akhir ini sering. Recently. But you want to begin now? All Yeah. right. Because this is a rather long sentence. All right. Go ahead. Recently, flooding has frequently occurred. Please slowly begin. Okay. Start from the beginning again. Recently, flooding has frequently occurred in Jakarta due to heavy rain. Presently itu sekarang ya. Present itu sekarang. Saya bilang akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini terjadi terjadi banyak banjir di Jakarta disebabkan hujan-hujan deras. So tidak bisa pakai akhir lately. Nah, itu lately betul atau Okay. recently ya bagus. Tapi lately, ya. Lately, flooding has frequently occurred in Jakarta due to heavy rain. Iya, bagus, tapi sayang ucapannya jelek. Allahu Akbar. Oke, kita ulangin yang. Ya pelan-pelan ya. Baik. Lately, hujan deras. Flooding has frequently heavy rain. Banjir terjadi di akhir-akhir ini. Mau hujan atau banjir, Eyang? Apa? Mau hujan apa banjir duluan? Banjir disebabkan hujan. Oke. Lately. Iya. Bukan Lately. Banjir. Flooding has frequently occurred in Jakarta. Kalau mau pakai kata yang canggih, occurred atau happen, ya. Oke, flooding has frequently happened. Never occur, salah itu. Oke. Occur in Jakarta. In Jakarta due to heavy rain. Due to heavy rains. Heavy rains. Banyak. Oke. Due to heavy. Ulangi pelan-pelan dengan ucapan bagus. Lately, flooding has frequently happened. Nah, bukan flooded, floods. Floods, okay. Recently, floods karena banyak ya. Floods. Yeah. Recently, floods have frequently happened in Jakarta due to heavy rains. Ya. Yalah, tapi kurang tepat ya. Artinya kurang rapi. Coba dicatat ya. Lately, floods happen in Jakarta due to
heavy rains. Lately, floods happens in Jakarta due to the heavy rains. Sesudah Jakarta apa itu kata apa ya? Sudahnya Jakarta karena Ya ada bahasa Inggrisnya apa? due to Due heavy rains. Itu kedengarannya seperti satu kata. Ya. Oke, berarti Ya. harus lebih pelan ya, Eyang. Due to berhenti dulu. Due to heavy rains. Ya, ya. Atas yang ya Anda mau pakai kata canggih juga, because itu artinya because, tapi nggak apa-apa, bagus. Baik, sekarang itu tadi siapa? Putri ya? Iya. Tadi Atifatur Rahim. Esther, sekarang Esther. Tadi Atifatur sekarang Esther ya? Yes, ma'am. Esther Suryani. Sekarang yang kita ke question ya. Atifatur demanding information. Ya. Mengapa banyak kebakaran terjadi di daerah-daerah miskin? Kenapa terjadi banyak kebakaran di daerah-daerah miskin? Demanding information tuh. Silakan. Siapa ya? Esther ya. Yes, ma'am. Yes, please, Okay. Esther. Yeah. Why do so many fire occur in poor area? Is it, ma'am? Ya, di Jakarta ya. Jakartanya lupa. Oh, Mengapa banyak terjadi kebakaran di Jakarta, di daerah-daerah miskin di Jakarta? Okay, ma'am. Yes. Why do so many fires occur in poor areas in Jakarta? Bagus. Bagus sekali, kecuali ucapannya kurang bagus. Ya. Sekarang the whole class repeat after me. The whole class. Why do many fires? Why do many fires occur atau happen in Jakarta's poor areas? occur or happen in poor areas? Bagus. Jakarta padahal bukannya poor area saja ya, pabrik-pabrik ya, toko-toko banyak. Never mind. Iya. Semuanya itu kejadian-kejadian yang sehari-hari ya. Jadi Anda tahu ya. Iya. Yeah, next. Iya. So after that was after siapa tadi? Esther ya? Iya, Esther, Bang. Esther. After Esther comes Hasanah. Ya, Hasanah. Iya, Eyang. Sebentar.
Sekarang nomor offer ya. Offer giving goods or services. Suatu penawaran memberikan barang atau jasa. Akhir-akhir ini masyarakat harus menyumbang atau harus memberi bantuan kepada apa ya, korban letusan Gunung Semeru. Sekarang masyarakat diminta memberi bantuan kepada korban, panjang nih, korban letusan Gunung Semeru. I repeat, sekarang masyarakat diminta untuk memberi bantuan kepada korban letusan Gunung Semeru. You got that? Siapa tadi? Ya, yang saya yang. Hasanah, ya Hasanah. Ya. Sudah tertulis, ini kalimatnya panjang Hasanah. Sudah terbaca? Sudah, Eyang. Sudah? Sudah. Baik, silakan. Lately, people have had to provide assistance to the victims of the Mount Semeru eruption. Ya, coba ulangi pelan-pelan ya. Ya, saya ulangi ya. Ya. Lately, people have had to provide assistance to the victims of the Mount Semeru eruption. Iya, bagus. Ya, hanya tapi ini suatu tugas yang umum ya, biasa. Ya, hanya nggak usah. Tapi itu kata bagus, provide. Ya, lately people have to help boleh, to support boleh. Ya. Anda provide assistance ya, memberi bantuan. Boleh, bagus. Provide assistance. Tapi ini kan untuk rakyat-rakyat biasa ya. Cukup to help saja juga boleh. Ya, to help the victims of the Mount Semeru eruption. Ya, Mount Semeru eruption. Coba diulangi lagi. Tapi nggak usah persis kata-kata saya, kata-kata kamu juga bagus. Coba diulangi lagi, Hasanah. Ya, ya. Lately, people have had to provide assistance
to the victims of the Mount Semeru eruption. Iya, bagus, bagus. Oke, terima kasih Eyang. Ini dari mahasiswa lain kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Kalau ada yang mau kasih komentar, nggak usah kasih komentar. Ini satu persatu juga kita tuh berapa orang ya, 40 ya. Tuh kira-kira. Ada 18 yang. Ya. 18 orang. Masih ada setengah kelas harus dapat giliran. Siapa yang belum dapat giliran? Esther, Liga ya, belum Liga. Liga Valiansyah. Yes, ma'am. Sekarang kita we continue with the last number, command demanding goods. Ya, ini demanding juga boleh dikatakan perintah, suatu perintah ya. Command juga sama perintah. Komandan. Command demanding goods or services. Ini cocok sekali nih untuk yang berikut. Pemerintah lokal, pemerintah setempat atau lokal diminta untuk Jangannya terputus, sayang. Patuhu. Alhamdulillah, selamat. Laki banget lu ya. Stand by the bell. Selamat. Tiba-tiba yang saya Ada izin suara kepada- meteran, ada suara meteran. Oh, berarti belum isi token. Eyang belum isi token. Tiba-tiba ada yang juga offline. ya izin ke toilet ya. Silakan. Tiba-tiba Izin nanti tiba-tiba dipanggil namanya nggak ada namanya. Miss Hari Uni hari itu ini, worry itu, di makanya izin kelas dulu. tegang di grup ketawa-ketawa. Dan gitu tiba-tiba ya bisa jawabannya bener-bener kayak udah super taksi. Aduh. Saya mau bercandain Eyang kan. Saya pikir Eyang Tapi juga nggak dapet ya, Pak. Tapi nggak dapet ya. Karena Nggak tiba-tiba dapet. Soalnya saya nahan ketawa. Saya nahan Iya. ketawa, jadi nggak iya. cetar. Enggak kan tadi gue ketawa kan si Pak Arif Jared terbantu ngomong gitu. dengan aku ya sambil Iya, translate. Umi nih. Tiba-tiba gua shock aja tiba-tiba Eyang aku mau ke toilet. Itu bikin ketawa banget. Kak Winnie, Eyangnya Kak Winnie, panik. Eyangnya panik. Kak Winnie bobo nggak itu? Wanita ini dia bilang wanita. Bener-bener dia. Di Zoom-nya Ampun deh. tegang, di kelasnya pada Ada. ketawa-ketawa. Hari ini kuliah menyenangkan sekali. Luar biasa. Walaupun Luar binasa putus- kalau gue bilang sih. Walaupun Luar binasa putus emang. tertekan. Kan lo gitu kan. Slowly bacanya slowly. Iya gue shock orang kan tadi kan dia bilang bisa gue shock kan dia bilang lah dia malah ini lah datang lagi si Uni. Miss Nia, sabar ya Miss Nia, mana Miss Nia? Misnya juga lucu tahu dia. Allahu Akbar. Iya. Kayak diapain aja gitu ya. Yang gitu tadi, kamu baca tahu arti nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukannya
Suaranya part jelek paling lucu katanya. udah sepanjang kuliah. Aduh. Sumpah asli ketawa gue beneran ya Allah hari ini beneran ada aja dapat gue bener-bener dah gue Ya ketawa Allah gue. Akbar, kita udah berapa banyak kali ini hari ini. Iya. Minggu depan kita balik. Sabar. Gini, Jeng Mary, minggu depan kita balik. Kita sibukkan Eyang dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Iya, Yang kalau iya. bahasa Inggrisnya gimana? Itu semua nanya dah, habiskan waktu. Iya gantian gitu ya. Gantian gimana? Ntar diminta oke Iyalah. taruh di dalam kalimat gitu Pak Arif. Setuju. Oh gitu ya? Ya, Saya mau nanya, Eyang kan itu tag us kalau drive us sama send us boleh Iya, nggak? begitu, bener. Minggu depan gitu deh, kita atur strategi deh. Daripada psikis saya terguncang. Pak Arif bagian kiri ya. Iya, boleh. Sayap kanan siapa sayap kanan? Harusnya Oni ngomong gini, Eyang, mental aku terguncang. Makanya aku Sampai lu ke toilet aja bilang dulu ya. Iya. Ini part paling menyenangkan ini buat Pak Liga nih. Kocak banget gue sumpah asli dia udah ngomong bisa-bisa tiba-tiba Eyang, aku mau Bisa-bisa itu Ini maksudnya bisa siapa yang nganter gitu ngomong? ya, kirain mau diantar. Tadi aku juga ketawa-tawa pas lagi di motor. Dengerin ya Allah Miss Uni. Udah gitu bilang saya bertanya dengan Arif katanya gitu. Siapa wanita ini? Ya, lagian juga Eyang pernahnya orang itu juga lama ya durasinya kenapa segala izin. Iya emang ya. Bener-bener ya. Aduh ampun. Ini Makanya gue bilang kan. Princess tayangin lagi dong ntar itu part-part terlucu itu ditayangin ya, dipenggal di YouTube aman. Jadi ini ya. Behind the scene S2. Behind the scene ya. Yang niat tadi sontak tadi tuh bagus tapi jelek tuh bagaimana? Itu banget soalnya. Saya sempat nervous loh. Segitu pasihnya Jeng Mary, Pak Hari, segitu pasihnya aja masih ada koreksi-koreksi dari Eyang, apalagi saya. Tepok jidat saya tadi itu, aduh. Gue apalagi, makanya gue mah santai aja dia ngomong apa juga berasa gue ngomong anak tapi patuh kembali. Ayo patuh. Ini pakai HP ya, ini lagi belum bisa. Sebentar ya. Waktunya habis, Pak. Waktunya Bukan. habis, Pak. Udah habis ya? Ngomong sama yang aja nih. Ya, 5 menit lagi, Pak. Iya, memang anak-anakku itu sudah hampir waktu ya. Dan ini kalimatnya panjang ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Terima kasih banyak You did very well. Ya, Anda bagus sekali. Itu usaha yang bagus sekali dari Anda sudah jauh lebih baik. Thank you, Minggu depan kami yang bertanya ya, Eyang. Semoga Anda juga puas ya dengan latihan-latihan ini. Bagus. Sangat puas ya. See you next week, children. See you, Eyang. I love you, Eyang. Sarangnya. Bagus ya, udah ya.